I am Madam Gracious Kanzieni from Educare TZ. I'm here in front of you so we can run on our chemistry subject, and our main deal is making the revision questions, revision of the different question, and our topic toward our revision is all about compound of metals part 2, whereby we're going to look the general questions or revision questions concerning the compound of nitrates, chlorides, and the sulfate. Okay, my student, here we are going to start that questions which is known as revision exercise. Haya ni maswali ambayo yanakuwepo baada ya chapter summary of the topic. Within the topic there is those exercise. It is named as exercise 10.1, 10.2, 10.3, and so forth. So now we have already covered 18. So now we are proceeding, or we are going to start the revision exercise. The question which generalize the whole topic. It's aimed to assess the student from the beginning up to the end of the topic. So here we are going to start with the question number 1, but you have to understand that our question is made up of multiple choice. We are required to choose the correct answer for the questions 1 to 5. 1 to 5, but here I will try to divide them. So for this session we are going to discuss the question number 1 and the question number 2, but our main deal is to make the choices of the correct answer or response. But here I can't go through this question just show you kwamba the answer is A or B or C. No, I will try to pass through the question, explain very well, and finally I will show you why I choose the correct answer is A, B or C, whatever. So that's why nimefanya division ya haya maswali. Kwa hiyo kwa session hii tutaenda kuona swali la kwanza na la pili. The next session tutaenda kuona la 3, la 4 na la 5. Okay, so the question number 1 state that a sample of the solid compound X was strongly heated in a test tube. No observable changes were noted during the heating. This question, my student, unatakiwa uelewe maelezo yake, kwa sababu kupitia maelezo yake ndipo unaweza kufanya reaction, is given explanation of the compound, but also is where you can able to make identification of the compound, and finally is where you can able to make to provide the correct response. So here unaona kwamba anakuambia sample of the solid compound X. Compound X ni kitu gani? You see? So is where you start to interpret. Anakuambia was strongly heated in a test tube. Kwamba hii compound X ambayo ilikuwa in form of solid ilikuwa heated strongly kwenye test tube. Anasema no observable changes were not during the heating. Wakati anapofanya heating hakuona matokeo yoyote yale. Okay, we are proceeding. Anasema when dilute nitric acid was added to a sample of solid compound X, some effervescence was observed. Kumbuka ile compound ilikuwa ni solid. Kwa namna moja, chukulia mfano ile chumvi ya nyumbani. Ile ipo in form of solid, au chukulia hata sukari ilivyo. So mean that ile ipo katika nini? Solid nature. Aliweka kwenye test tube, akaweka kwenye heat, very strong heat, lakini no any changes were observed. Akaichukua ile sample akaweka kwenye test tube, akafanya addition of the dilute nitric acid. Anakuambia kwamba effervescence was observed. Hizi effervescence ni kitu gani? Ni kama vile kitu kinachemka fulani, kinatoa kama bubbles fulani. Ndio hiyo kwa lugha ya chemist tunasema effervescence. Anasema sasa hizo
zilifanyaje? Zilionekana. Mean that there is a changes and there is some of the observation. Okay, anasema the gas produced formed a white precipitate with the lime water. Which kind of gas? You have to note that always unapofanya reaction ukaobserve hizo kind of effervescences or kind of bubbles, mean that kuna gas ambayo ina escape. Sasa anasema kwamba gas produced, hiyo gas ambayo ilikuwa inakuwa produced wakati hizo effervescence ulikuwa unaziona, anasema hiyo gesi ili form a white PPT with the lime water. Lime water ni kitu gani? You have to know that, kwa sababu hizi ni kuna chemical name na common names. Kwa hiyo unatakiwa ujue lime water, quicklime, limestone, what are those? Kwa hiyo anakuambia kwamba hiyo gas ilitengeneza white PPT with the lime water. So compound X is likely to be akakuwekea sasa selection: A, zinc nitrate; B, copper 2 sulfate; C, potassium carbonate; D, magnesium chloride. So how comes nakuja tu nakuambia kwamba jibu ni kwamba nakuja tu nakuambia jibu ni C, au nije tu nikwambie jibu ni A afu nikuache tu? So nitakuwa sijakutendea haki. So here tutaenda kuexplain sasa na kuchambua swali letu, na finally nitakuonyesha jibu sahihi ni hili hapa, with the evidence, with the explanation, and itakusaidia wewe kufanya revision ya vitu vingine. Ina maana mpaka tunafanya identification ya compound X, tunaireactisha, tunajua lime water ni kitu gani. Hiyo ni revision kubwa sana. Kwa hiyo unakuta kupitia swali moja unafanya revision pana sana sana. So now here, as you see, let us start to make identification of the compound X. Lazima tujue compound X ni kitu gani, ili sasa tujue hii compound X ilipokuwa kwenye heated in form of solid haikuleta matokeo yote, lakini wakati ilifanywa addition with the dilute nitric acid ilileta matokeo, na hayo matokeo yakaendeleza further experiment and so forth. Kwa hiyo sasa tuanzie hapa kwenye kufanya identification of compound X. So you can see that for compound X we need to evaluate its behavior upon heating and its reaction with the dilute nitric acid. Kwa hiyo tuanze kufanya evaluation wakati ambapo tunafanya heating, matokeo yake, lakini pia wakati ambapo tunafanya tunaireact with the dilute nitric acid. So heating observation: the fact that no observable changes occurred during heating suggests that compound X is thermally stable at the temperature used. Kwamba wakati tunafanya heating hamna matokeo yote yaliyoonekana. Hii inamaanisha nini? Kwamba compound X is very stable upon heating toward the temperature ambayo imekuwa applicable, kwa sababu tunajua kwamba kitu kinaweza kidecompose on heating depending on the kind of temperature. Kama kitu ni very hard upon heating to decompose or to be heated, you can see that for more temperature or high elevated temperature ikiwa applicable there, kile kitu kinaleta matokeo mengine, au another condition ikiwa applicable, kile kitu kinaleta changes. Lakini kulingana na ile strong heating iliyokuwepo pale au iliyotumika pale wakati wa kufanya hiyo experiment na hamna matokeo yote yaliyoonekana, compound X was strongly stable toward that temperature ambayo imekuwa involved katika hiyo kind of heating. So many salts are stable under heating without decomposing. Kwa hiyo unatakiwa ujiulize sasa, what kind of salts mostly zinakuwa ni stable upon heating? Ni salt of the carbonate, salt of nitrate, salt of what? So you have to think on that. Hii ilikuwa ni evaluation due to the heating observation. After there, let us see in case of reaction with the dilute nitric acid. In case of dilute with the nitric acid, the effervescences observed when dilute nitric acid was added indicate that
gas was released. Kwamba wakati pale ambapo ile sample X kwenye test tube alipo add dilute nitric acid, kuna hizo effervescences zilikuwa observed, ile michemko, zile bubbles zilikuwa observed. Hii ilikuwa ina maana gani? Ilikuwa simply inamaanisha kwamba kuna gas inakuwa released pale, kuna gas ina escape pale. So obvious, this gas could be carbon dioxide gas, which typically occurs when carbonate react with the acid. Kwa hiyo gesi ambayo imekuwa involved kwa sababu ya zile effervescences ni gesi ya carbon dioxide, na obvious hii gesi ni kwa sababu uwepo wa carbonate ndani ya ile compound X. So you can see that which typically occur when the carbonates react with the acid, kwamba go through those carbonate, the salt of carbonate. Angalia zile reaction, chemical reaction katika carbonate with the acid, matokeo yake ni kitu gani kinakuja. Kwa hiyo utaona kwamba when the carbonates react with the acid, huwa kunakuwa na observation ya hizo effervescences, ambapo obvious the gas which is released or escaping is carbon dioxide gas. Kwa hiyo ushaanza kupata picha what is compound X was. Ushaanza kujua compound X ilikuwa ni nini, kumbe ilikuwa ni salt of the carbonate. What is that? Ndio sasa tunatakiwa tujue, na hapa naendelea kutuambia kwamba kwenye ile swali letu wale maelezo alisema kwamba hii gas ilitengeneza ilitengeneza PPT ilivyo react na lime water. What is lime water? Lime water is calcium hydroxide. Ina maana calcium hydroxide tutaweza kujua what is our carbonate now. Carbonate yetu ilikuwa ni ipi? What is our salt carbonate iliyo react with the dilute nitric acid kwenda kutengeneza hiyo gas, ambayo hiyo gas ilitupelekea ilipo react na hiyo ilipo react na lime water ikapelekea hizo PPT. Kwa hiyo mpaka hapo unafanya identification of compound X. So you see the question was like very complicated, na alikuwa kabisa yeye kakuandikia tu kwamba make the choice, kakupa pale majibu. Haya majibu huwezi tu kuyajua bila kuanza kuinterpret swali lako kuanzia huku. So that's why nimedivide haya maswali. So you can see that now let us see the formation of white precipitate with the lime water. Ile PPT ilivyokuwa formed with the lime water. So the white precipitate formed when the gas produced from the compound X was bubbled through the lime water, indicate that carbon dioxide was indeed produced. Carbon dioxide was indeed produced. Carbon dioxide react with the lime water, ambayo lime water obviously ni calcium hydroxide solution. This is your task to know that what is lime water. Hizi ni kazi zako wewe. So it reacted with the lime water au calcium hydroxide solution to form the calcium carbonate. Which appears as a white precipitate. Given this observation, we can deduce that compound X is likely a carbonate among the option provided. Kati ya zile option ambazo tumepewa, ambapo tulikuwa na A ilikuwa ni zinc nitrate. Zinc nitrate does not produce the effervescences on all carbon dioxide gas. Lakini pia tunakuja copper 2 sulfate tulipewa ilikuwa ni option ya B. Also does not produce the effervescences or carbon dioxide gas. Lakini C ni potassium carbonate. This will produce carbon dioxide upon reaction with the dilute nitric acid. D ilikuwa ni magnesium chloride. Magnesium chloride does not produce effervescences or carbon dioxide. Kwa hiyo mpaka hapo tumeweza kujua kwamba our correct option toward the given A, B, C, D is C, ambayo ni potassium carbonate. Na pale ambapo tumeweza kujua hiyo potassium carbonate au hiyo salt of the carbonate tumeijuaje? Ni baada ya kuanza kuinterpret lile swali letu from the beginning. So you can see that
Thus, based on the evidence presented above regarding the effervescence and the precipitate reaction, compound X is mostly likely to be C, ambayo ni ni calcium carbonate. So that is all about our question. Now the question number 1, it is okay. Hili swali utakuja kuona kwamba katika maswali mengine huko pia limeulizwa kama lilivyo. Sometime anaweza sikuletea hizo option, akakuletea tu hapo the compound X will likely to be identified. Kwa hiyo wewe utafanya hizo proving zote, utareact, utafanyaje, utamwambia compound X will like to be this and this. Kwa hiyo asikupe hata haya machaguo, na haya machaguo yasiwe necessary. So that is all about. Now let us see the question in number 2. The question in number 2 anasema, which of the following pairs of the compounds can be used to test the presence of chloride ion in a solution? Kumbuka haya maswali ni general assessment ya topic nzima. Kwa hiyo hapa utakutana na swali la compound of chloride, nitrate, sulfate, wherever, yani popote pale. Kwa mfano swali la kwanza pale umeona lina mchanganyiko wa concept kabisa. Lakini pia hili swali hapa amekuambia kwamba which of the following pairs of compounds can be used to test the presence of chloride ion in the solution. So you will recall the idea of the testing of the metal chloride or compound of chloride. Kwa hiyo ukishakumbuka kwamba how can we test the chloride in the solution, kwamba chloride tunaitesti kwa uwepo wa nini, observation ya kitu gani, obvious utaweza kujibu hili swali. So amekupa hapa selection, amekupa A, nitric acid and silver nitrate solution, B, barium chloride and sodium hydroxide solution, C, aqueous ammonia and silver nitrate solution, D, nitric acid and sodium chloride. Kwa hiyo sasa hapo umepewa swali. Unachotakiwa ufanye wewe ni kufanya selection ya jibu sahihi. Lakini mimi hapa nitajaribu kukuelezea na nitajaribu kukuambia kwa nini nimekuambia jibu sahihi ni A au ni B au ni C. So you can see that our answer is A, ambapo ni nitric acid and silver nitrate solution. Nitric acid and silver nitrate solution. So if you remember well the chemical test of the chloride compound, how can we determine that kwenye solution fulani au kwenye compound fulani kuna the chloride ions au the compound of chlorides, tunatumia test gani? Obvious, it is through the nitric acid and silver nitrate. So the test for the presence of chloride ion in a solution, one common method involve using the silver nitrate. Na hii nakumbuka tulidiscuss katika maswali ambayo tulishayaona katika zile exercises, kwamba tunatumia the silver nitrate. When the silver nitrate is added to the solution containing the chloride ion, a white precipitate of the silver chloride will form. AgCl, silver chloride, ni insoluble compound. Kwa hiyo ita display the feature of the precipitate. So the reaction can be represented as follow, kwamba this is silver nitrate, kwa hiyo imekuwa added to the compound which is made up of chlorine, whatever, take example sodium chloride. So finally utaenda kupata silver chloride, lakini pia utaenda kupata na hii sodium nitrate. Kwa hiyo silver chloride, obvious it is insoluble, ita display ile feature au ile property of the precipitate. So the nitric acid is often used to acidify the solution before adding silver nitrate to present the formation of other precipitates. Kwamba nitric acid ipo pale kuhakikisha kwamba ina acidify, ina provide ile acidic media. So now you can see that option B ilikuwa ni barium chloride and sodium hydroxide. So you can see that do not specifically test for chloride ion. Lakini pia option C tulipewa aqueous ammonia and silver nitrate.
can form complexes but not used specifically for testing chlorine. Kwa hiyo hizi chemical test huwa zinakuwa ni specific, lakini pia tunapokuja kwenye option D ambayo tulikuwa tumepewa nitric acid na sodium chloride. So do not provide a means to detect the chloride ion directly. Lakini uwepo wa silver nitrate, kwa sababu zile silver ion endapo zitareact na ile compound kama ina chlorine ndani yake, ndio itapelekea formation ya ile white PPT of silver chloride. So you can see that huyu nitric acid na dilute sodium chloride hawezi kutupatia hiyo testi, kwa hiyo zinakuwa ni specific. So this do not provide a means to detect chloride ion directly. So after there you can see that the correct pair for testing chloride ion is nitric acid and silver nitrate. Kwa hiyo pair ambayo ni sahihi kwa ajili ya kufanya detection ya chloride ion kwenye solution ya compound ni this one, nitric acid and silver nitrate, ambayo hii ilikuwa ni part A ya swali letu. And so I hope now it's clear for you. Kwa unaona kwamba swali lilikuwa ni very simple. Na je, ningekuja tu nikakwambia our answer is A, so hiyo A ingekusaidia nini kama haujaelewa chochote? So you see through those explanation you get the review, you get the revision of the concepts, and that is why we are here in Educare Media. After there, my student, I would like to congratulate you for listening, for your attention. Make sure you apply those skills we have discussed in your examination, and I wish you all the best. Bye bye. Have a good time.